Dear students, in today's segment I am dealing with another key aspect of present tense that we have been discussing so far. It is none other than present perfect continuous tense. අද අපි කතා කරන්නේ present tense වර්තමාන කාලය යටතේ ඉගෙන ගන්න අවසාන aspect එක present perfect continuous tense. Can you distinguish present perfect continuous tense from present continuous tense? Many confuse one with the other. Wait, I'll tell you. There's a marked difference between those two aspects. Present perfect continuous tense එකේ සහ present continuous tense වල වෙනස ඔබ හඳුනගෙන තිබෙනවද? Please focus your attention on this small sentence written in present continuous tense. Present continuous tense එකෙන් ලියලා තියෙන මෙන්න මේ වාක්‍ය දිහා අපි බලමු. It is raining. වැස්සක් වහිමින් තියෙනවා. This refers to an ongoing action. This sentence means now there is rain. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ අපි කතා කරන මොහොතේදී දැන් සිදුවෙමින් පවතින ක්‍රියාවක්. Ongoing action එකක්. Here we are shifting to the instances written in present perfect continuous tense. මීළඟට අපි present perfect continuous tense වලින් ලියලා තියෙන ඉදිරි වාක්‍ය දිහා බලමු. Example 1. It has been raining since last night. ඊයේ රෑ ඉඳලා වහිමින් තියෙනවා. This indicates an action that started in the past, continuing over a period of time leading up to the present. අතීතයේ යම් මොහොතක පටන්ගත් ක්‍රියාවක් යම් කාල පරාසයක් තිස්සේ මේ දක්වාම සිදුවෙමින් පවතිනවා නම් එවැනි ක්‍රියා හැඟවීමට present perfect continuous tense අපි පාවිච්චි කරනවා. This sentence means the rain started last night. It's still raining now, and the rain is likely to continue beyond the present moment. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ ඊයේ රෑ පටන් ගත්ත වැස්ස මේ වනතුරුත් වහිනවා මේ මොහොතින් පසුවත් වහින්න හැකියාවක් පවතින්න හැකියාවක් තියෙන්නත් පුළුවන් නොතියෙන්නත් පුළුවන් කියලා. Example 2. My father has been working in the garden. He is very tired. මගේ පියා වත්තේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහුට මහන්සි. This sentence means my dad is tired now. He has just stopped working in the garden. මේ වාක්‍යයෙන් කියවෙන්නේ මගේ පියා වත්තේ වැඩ කරමින් ඉඳලා තියෙනවා. ඔහු අපි කතා කරන මොහොතට සුළු වේලාවකට කලින් වැඩ නවත්තලා තියෙනවා. ඔහුට මහන්සි. We make use of the present perfect continuous tense to refer to an action that has just stopped after continuing for a period of time. අතීතයේ පටන්ගත් ක්‍රියාවක් කාල පරාසයක් පුරාම කෙරෙමින් පැවතිලා අපි කතා කරන මොහොතට පොඩ්ඩකට කලින් නැවැත්තුවා නම් එවැනි ක්‍රියා හැඟවීමකට අපි present perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. Example 3. Meena has been reading since her childhood days. මීනා කුඩා කල සිටම මේ වනතුරුත් පොත් කියවමින් ඉන්නවා. This indicates the action repeats over a period of time up to now. This sentence indicates Meena started reading in her childhood days. She continues with it up to the present, up to now. මේ වාක්‍යයෙන් අදහස් කරන්නේ කුඩා කාලයේදී පොත් කියවීම ආරම්භ කරපු මීනා අද දක්වාම එය සිදු කරමින් පවතින බව. අතීතයේ පටන්ගත් යම් ක්‍රියාවක් වර්තමානයේ අපි කතා කරන මොහොත දක්වාම නැවත නැවත සිදුවෙමින් පවතිනවා නම් එවැනි ක්‍රියා හැඟවීමකට අපි present perfect continuous tense එක පාවිච්චි කරනවා. Now let's consider the structure of the verb phrase. ක්‍රියාපදය හැදෙන ආකාරය. We use has been or have been preceded by the present participle or the ing form to form the verb phrase in this aspect. Has been agrees with singular subjects, while have been agrees with I, you and plural subjects. Subject-verb agreement එක අනුව has been or have been සමග ක්‍රියාපදයේ lexical verb එකේ ing form එක එහෙමත් නැත්නම් present participle එක ලිවීමෙන් present perfect continuous ක්‍රියාපදය හැදෙනවා.
has been singular subjects එහෙමත් නැත්නම් ඒකවචන උක්තයන් සමගත් have been, I, you සහ බහුවචන උක්තයන් plural subjects සමගත් යොදන බව මතකයේ තියාගන්න. I have cited 3 examples here written in positive, negative and interrogative forms. ඇත යන අර්ථය, නැත යන අර්ථය සහ ප්‍රශ්නාර්ථය. I have been playing piano since the age of 8. This stands to be a positive or affirmative statement. මෙය ඇත යන අර්ථයේ වාක්‍යයක්. මම අවුරුදු 8 සිට මේ දක්වා පියානෝ වාදනය කරමින් සිටිනවා. Mona has not been reading a novel all day. She has done her homework. Mona දවස 30ෙම නවකතාවක් කියවමින් ඉඳලා නැහැ. ඇය homework කරලා තියෙනවා. This is written in negative. Not comes between has or have and been. මෙය නැත යන අර්ථයේ ප්‍රකාශයක්. Not යොදන්නේ has or have කියන helping verb එක සහ been අතරට. Has it been raining for a few hours? පැය කිහිපයක් තිස්සේ වහිමින් තියෙනවද? In the interrogative, has or have stands at the front of the statement, preceded by the subject. ප්‍රශ්නාර්ථයේදී has or have කියන helping verb එක මුලට ගන්නවා. Has it been raining for a few hours? Prepositions for and since are associated with time in this aspect too. For refers to a time period starting from the past up to the present, while since deals with a fixed point of time in the past. මේ දක්වා වන කාල පරාසයක් හැඟවීමට for සහ ක්‍රියාවක් පටන්ගත් යම් නිශ්චිත මොහොතක් හැඟවීමට since present perfect continuous tense එකේදී අපි යොදනවා. Meena has been writing a poem for some time. මීනා ටික වෙලාවක ඉඳලා කවියක් ලියමින් ඉන්නවා. එහෙමත් නැත්නම් මීනා කවියක් ලියමින් ඉඳලා තියෙනවා ටික වෙලාවක ඉඳලා. Blacks have been fighting for equality since the past. කළු ජාතිකයින් අතීතයේ සිට සමානාත්මතාව වෙනුවෙන් සටන් කරමින් ඉන්නවා. This marks the conclusion of the lesson on present tense. We wish you all the best.